Hastani Udaipurni Mata Tripureshwari Tongtharnogo Haino Hai Paipenai Haktorni Haktor Phayakchu Jagodish Dankor Grakshalo Maharaja Bir Bikram Ruknok Yungo Rabindra Hallnagar Tripura Ketal Harizon Rungsrang Hamgraini Pandawa Narwai Motom Angi Manjakkha Haktor Phayakchu Bonokari Phai Manjakkha Hastani Montri Okra Dr. Manjakkha Tai Hastani Rung Montri Ratan Lal Nat Bufang Bushaw Tiluwai Panda Cheng Sawidika Haktor Phayakchu Jagodish Dankor O Shalo Kok Narakna Thangino Rungno Kotorni Sringnai Tai Sringnai Zik Rokno Rung Sringmungni Bukhak Tebo Buskango Tlangna Bagai Dagika Tai Aboni Logi Logi Botai Bushaka Rung Sringno Onka Mani Fangnei I cannot describe in words the kind of satisfaction and happiness me and my wife have got by this first visit as Vice President to Northeast. I am grateful to the Honorable Chief Minister, Professor Dr. Manjakkha. I will miss him in Rajya Sabha. He is enormously talented. My wife is a doctorate in philosophy, is a professor. When we were blessed by our visit a few hours ago, Tripura Sundari, a great place, one of the 51 pits. I can tell you, my dear friends, I was greatly touched. I sought blessings of Ma for welfare of humanity, for growth of Tripura and Bharat, and it was so delightful to see the change that was taking place. I assure you, I have seen it with my eyes. By Deepavali next year, the development would be historic. I appeal to everyone in the country to spend time to come to this beautiful land, indulgently gifted by nature and abode of Tripura Sundari. Ma will ever bless us. Where are we now? In the entire world, our voice is heard with respect. In the entire world, the fact that we are an Indian, we have a different stature. Take two illustrations. One, the entire humanity suffered at the hands of pandemic COVID. India is a large country, more than 1.3 billion people. 2 doses would mean 2.6 billion. A booster would mean we'll have to cross 3 billion. My dear boys and girls, India has done it successfully. More than 3 billion vaccine doses. And something which even the West has started. Every such vaccination dose is duly available by a digital certificate on your mobile, a scene that is eluding even the West. That is our achievement. From 1st April 2020, the central government has a scheme which is in execution even now. And that execution is that every needy household has rice and cereal and pulse. And this facility is being given to more than 800 million people, more than 80 crore people. The world cannot match these figures. Look all around what education has done and what it will do. There is no global outfit in the world that does not have an Indian at the top. We are contributing. This is time for us to be proud of Bharat. This is time for us to contribute to the growth of Bharat. Tripura has enormous potential also in agriculture. It can show light in organic farming.
the kind of passion and mission which your Chief Minister has, you are on way to that trajectory. I was so happy to see the small film. I noticed the figures. I noticed the growth statistics. And I have no doubt the conclusion that was indicated in the sphere of education, the growth trajectory of Tripura will be ever upwards. I share the aspirations of the people of Tripura. I share their dream. And like every Bharatiya, our dream is, we were world group. We were at number one. We shall be at number one. We are on becoming at number one. And this is for the first time the voice of Indian Prime Minister is being heard by everyone in the globe. When he made a declaration while taking the presidency of G20, war is no solution these days. The statement emanated from the Prime Minister of Bharat, the largest democracy, the land of Mahatma Gandhi, and the entire world heard it. Those of you who are involved in foreign affairs must be very delighted to see that our foreign policy is only Bharat-centric. Our foreign policy is interest of Bharat. Our foreign policy is interest of every Bharat and Bharatiyata. And the world is falling in line. When we have this ecosystem evolving, where every young mind, boy and girl, has opportunities available, the rise of Bharat will be as never before. I can tell you one thing. I have seen it with my own eyes. The respect outside world has for India, it was never before. The very fact that I was on my 2 foreign visits as Vice President of India mattered to everyone. I have been abroad during my career of more than 3 decades to more than 3 dozen countries. The change which I have seen with my own eyes, I have no doubt. Future of every boy and girl is assured. You devote to the welfare of your country. You stand committed to our values. You will be contributing to the rise of Bharat. I am extremely happy and delighted to be amongst you all. My first visit has been made memorable by 2 reasons. One, we felt blessed by having darshan of Ma Tripura Sundari. And 2, to have interface with those who have potential and capacity to change Bharat and make it Vishwaguru. I live with a thought. And that thought is meant for my young boys and girls. Our constitution has a provision of fundamental rights. But there is a new part of the constitution also, fundamental duties. I appeal to all of you. You will turn out to be better citizens of this country. You will catalyze a good ecosystem. Once you follow yourself, the fundamental duties given in the Constitution, and also ensure that others equally follow that. I have no doubt my advice will be well taken by you. And I am requesting your Honorable Chief Minister that the infrastructure at Ma Tripura Sundari, which is grandiose, which is huge, which is very well thought out, which will give the place a new semblance of religiosity. When it is fructified, I would again visit this place. And Minister of Education,
a man who is acting with passion and mission. Because education is the only conveyance, the only vehicle that can bring about the big change. My dear boys and girls, India is on the rise as never before. We are registering progress the world has never seen before. Our rise is unstoppable. Tripura is part of it, I have seen it. Only a few months back, we became the 5th largest global economy and beating whom? Our erstwhile colonial rulers. By the end of this decade, we will be the 3rd largest global economy. All this on one count. Our human genius, our education. And that is why we salute the vision of the Prime Minister, who after 34 years thought it wise, and rightly so, to have a new national education policy. I was involved with the evolution of the policy as Governor State of West Bengal. And you cannot imagine, inputs were secured from lakhs of sources. All stakeholders were on board. And this national education policy is a milestone achievement, a game changer. This allows everyone to exploit talent and potential to the best of abilities. During my brief stay here for a few hours, 3 things have impressed me. 1, warmth of the people. Their love and affection for us, sparkle in their eyes. 2, construction activity was in progress wherever I noticed. And 3rd, God has been very kind to Tripura. God has gifted Tripura with scenic beauty, gift of nature. I have no doubt under the education sector will flourish as never before. Tripura is a land of vibrant culture, rich cultural heritage. It has glorious history. And one of the fundamentals and a pillar of policy of the Honorable Prime Minister, when he became Prime Minister in 2014, he declared to the entire country, look east, act east. This is in action, this is in function. My dear boys and girls, you will be happy to note that there is a new ministry, and that is the Ministry for the East. Development parameters are taking place in a manner where there is separate allocation to the East. This Look East policy is now getting beyond the frontiers of our country, and I noticed it during my first foreign visit to Cambodia. And in the eastern part of this country, Tripura stands out, Tripura Sundari, and Sundarta of Tripura in every angle. I am very confident that everyone here will realize the very thoughtful motto this college has, Vidya Amritam Aswanetu. Knowledge is the key to immortality, and this immortality drives humanity. I can tell you, boys and girls, there was a time when if a young impressionable mind got an idea, it was difficult to practice that idea in action. But now
the government policies have changed. If you have an idea in your mind, you can go for a startup. They are functioning very well. They are changing our economic ecosystem. I can report you, and you'll be happy to know it. In 2022, the number of unicorns with fiscal dimension of more than 1 billion, India is at number 1. No country in the world is matching progress of India. I cannot describe in words the kind of satisfaction and happiness me and my wife have got by this first visit as Vice President to Northeast. I am grateful to the Honorable Chief Minister, Professor Dr. Manjakkha. I will miss him in Rajya Sabha. He is enormously talented. My wife is a doctorate in philosophy, he is a professor. When we were blessed by our visit a few hours ago, Tripura Sundari, a great place, one of the 51 pits. I can tell you, my dear friends, I was greatly touched. I sought blessings of Ma for welfare of humanity, for growth of Tripura and Bharat, and it was so delightful to see the change that was taking place. I assure you, I have seen it with my eyes. By Deepavali next year, the development would be historic. I appeal to everyone in the country to spend time to come to this beautiful land, indulgently gifted by nature and abode of Tripura Sundari. Ma will ever bless us. It will happen before Deepavali, because on Deepavali, lakhs of people go to that place to get blessings of Ma Tripura Sundari. Thank you. অসংখ্য ধন্যবাদ। এই সেমিনারের আয়োজন রাখা হয়েছে, সেই সেমিনারকে সামনে রেখে a new horizon in the development of education in Tripura and exhibition on historical and cultural heritage of Tripura. এই বিষয়কে সামনে রেখে আজকে মঞ্চে আমাদের উপস্থিত আছেন। অত্যন্ত আনন্দের বিষয় আজকে যে আমাদের মাঝে অনারেবল ভাইস প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া শ্রী জগদীপ ধনকর জি উপস্থিত আছেন এবং ওনার সাথে ম্যাডাম শ্রীমতী সুদেশ ধনকর জি উপস্থিত আছেন। আমি ত্রিপুরা গভর্নমেন্টের তরফ থেকে এবং ত্রিপুরাবাসীর তরফ থেকে আপনাকে হার্দিক অভিনন্দন, শুভেচ্ছা ও স্বাগতম। এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের গেস্ট অফ অনার আজকের এই সেমিনার উপলক্ষে শ্রী রতনলাল নাথ মহোদয়, অনারেবল মিনিস্টার এডুকেশন অফ ত্রিপুরা। এডুকেশন আমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট, বোন ফর দ্য সোসাইটিস ডেভেলপমেন্ট। এডুকেশন ছাড়া কেউ সামনের দিকে এগোতে পারবে না। আগামী দিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি বারবার বলে, যার কাছে নলেজ এবং এডুকেশন থাকবে সেই সামনের দিকে এগিয়ে যাবে। এবং আমাদের এই ত্রিপুরা প্রদেশও এবং আমাদের গভর্নমেন্টও সেই দিশায় চলছে। এখানে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন আমাদের মাননীয় আমাদের এডুকেশন মিনিস্টার। আমি এই বিষয়ে যাব না, শুধু এই একটা কথা আমি বলবো, ত্রিপুরা শুধু এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট না, সমস্ত বিষয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি বলেছেন যে ত্রিপুরাকে হীরা মডেল বানিয়ে আপনি ছাড়বেন। তো হীরা মডেল যেভাবে আমাদের কাজকর্মে চলছে, হীরা মিন্স হাইওয়ে, আজকে আমাদের এখানে 6টা ন্যাশনাল হাইওয়ের কাজ চলছে, 7টা নতুন ন্যাশনাল হাইওয়ে হচ্ছে। শুধু তাই না, আমাদের 4টা নতুন আমাদের রুপওয়ে সেটাও স্যাংশন হয়েছে, 10,222 কোটি টাকা। রিসেন্টলি আমি যখন গুয়াহাটিতে গেলাম, সেখানে আমাদের ইউনিয়ন মিনিস্টার উনি সেটা স্যাংশন করেছেন, আপনারা দেখেছেন। শুধু তাই নয়,
আমাদের যে ন্যাশনাল হাইওয়ে 08 সেটাকে যখন আমি এক কথায় ওনাকে বললাম এটা আমাদের লাইফ লাইন, সাথে সাথে 4 লেনের যখন ওনার কাছে আমি দাবি রাখলাম সাথে সাথে উনি স্যাংশন করবেন। তো উন্নতি ত্রিপুরা এখন আগামী দিনে যে উন্নতির লক্ষ্যে যাচ্ছে, আমরা জানি এখানে যে ইন্টারনেটের ব্যবস্থা, যে হীরার পরে H4 হাইওয়ে, ইন্টারনেট আমাদের এখানে যেভাবে ইন্টারনেটের মাধ্যমে আমরা মডার্ন টেকনোলজিকে আমরা কাজে লাগাচ্ছি সেটা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। যেখানে রোডওয়ের কথা বলছি, শুধু তাই না, আমাদের সমস্ত রাস্তাঘাট সব দিকে আমাদের মানে গভর্নমেন্ট, ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট এবং আমাদের সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের যৌথ উদ্যোগে যেভাবে ডেভেলপ হচ্ছে আপনারা সবাই দেখছেন। আমরা প্রজেক্ট আমরা করছি, প্রধানমন্ত্রী যে প্রজেক্ট, আমাদের ত্রিপুরা সরকারের প্রজেক্ট, সেই দিশায় আমরা কাজ করছি। আমাদের যে এখানে গতকালই আমি একটা ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট আমরা ইনোগ্রেশন করেছি। ফরেন্সিক ইউনিভার্সিটি আমাদের এখানে আছে, ন্যাশনাল ল ইউনিভার্সিটি আছে। তো সব দিকে আমাদের আরেকটা যেটা রেলওয়ে এখান থেকে বাংলাদেশের সাথে, সেটাও আগামী বছর খুব সম্ভবত সেটাও স্টার্ট হয়ে যাবে। এবং আপনারা সবাই জানেন যে আমাদের যেসব আইন শৃঙ্খলায় একটা সুস্থির পরিবেশ, ফিল গুড, এই বিষয়টা এখন সারা ত্রিপুরার মানুষ সেটা ফিল করছে। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ, যার কারণে আজকে এখানে আমরা সময়ের কারণে আমি বেশি আর কিছু বলছি না, যার কারণে আপনারা এখানে অপেক্ষা করছেন। উনি ওনার বক্তব্য এখানে পেশ করবেন, আমাদের আদরণীয় উপরাষ্ট্রপতি, এবং ওনাকে আবার আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং এখানে আসার জন্য, ত্রিপুরাতে আসার জন্য ওনাকে আবার আমি স্বাগত জানাচ্ছি। নমস্কার। প্রজেক্ট আমরা করছি, প্রধানমন্ত্রী যে প্রজেক্ট, আমাদের ত্রিপুরা সরকারের প্রজেক্ট, সেই দিশায় আমরা কাজ করছি। আমাদের যে এখানে গতকালই আমি একটা ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট আমরা ইনোগ্রেশন করেছি। ফরেন্সিক ইউনিভার্সিটি আমাদের এখানে আছে, ন্যাশনাল ল ইউনিভার্সিটি আছে। তো সব দিকে আমাদের আরেকটা যেটা রেলওয়ে এখান থেকে বাংলাদেশের সাথে, সেটাও আগামী বছর খুব সম্ভবত সেটাও স্টার্ট হয়ে যাবে। এবং আপনারা সবাই জানেন যে আমাদের যেসব আইন শৃঙ্খলায় একটা সুস্থির পরিবেশ, ফিল গুড, এই বিষয়টা এখন সারা ত্রিপুরার মানুষ সেটা ফিল করছে। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ, যার কারণে আজকে এখানে আমরা সময়ের কারণে আমি বেশি আর কিছু বলছি না, যার কারণে আপনারা এখানে অপেক্ষা করছেন। উনি ওনার বক্তব্য এখানে পেশ করবেন, আমাদের আদরণীয় উপরাষ্ট্রপতি, এবং ওনাকে আবার আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং এখানে আসার জন্য, ত্রিপুরাতে আসার জন্য ওনাকে আবার আমি স্বাগত জানাচ্ছি। নমস্কার। এয়ারওয়েজের এখানে যে আমাদের যে আজকে মহারাজা বীর বিক্রম কলেজ, যার নামে আমাদের আধুনিক ত্রিপুরা, যাকে আমরা রূপকার বলি, ওনার নামে এই এয়ারপোর্ট আমরা নামাঙ্কিত করেছি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি নিজে সেটাকে ওপেন করেছে এবং সুদৃশ্য এয়ারপোর্ট আমাদের নর্থ ইস্টার্ন রিজিয়নের মধ্যে। দিস এয়ারপোর্ট ইজ সাপোজ টু বি দ্য বেস্ট ওয়ান, সবাই জানে। শুধু তাই না, অনেক যারা আমাদের বহু প্রদেশের থেকেও তুলনায় কোনো অংশে এই এয়ারপোর্ট কোনো অংশে খাটো করে দেখা যায় না। শুধু তাই না, আমাদের এই এয়ারপোর্ট আমরা আগামী দিন ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট করছি। প্রথমে আমাদের মৌ হয়ে গেছে, সেইভাবে আমরা কাজ করছি। ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট থেকে প্রথমেই যে ফ্লাইটটা যাবে সেটা আমাদের বাংলাদেশে সেখানে যাবে। তারপরে আমরা পরবর্তী সময়ে অন্যান্য দেশের সাথে আমরা যোগাযোগ করব। আমাদের মৈত্রী সেতু সম্পর্কে আমরা সবাই জানি। মৈত্রী সেতু অলরেডি আমাদের তৈরি হয়ে গেছে। যখন এটা বাংলাদেশের পার্টে শেষ হয়ে যাবে, তবে সাউথ ইস্ট এশিয়ার এটা প্রবেশদ্বার হবে। সমস্ত বিজনেসের দিক দিয়ে, ব্যবসা বাণিজ্যের দিক দিয়ে একটা বিরাট হাব হবে এবং সেই দিশায় আমরা কাজ করছি। আমরা দেখেছি এখানে আমাদের দুটো মেডিকেল কলেজ আছে। আমাদের আরেকটা মেডিকেল কলেজ যেটা আমাদের সরকার 2018 সময় আমরা বলেছিলাম যে এখানে আরেকটা আমরা ট্রাইবেল এরিয়াতে একটা মেডিকেল কলেজ করবো। সেখানেও আমাদের জায়গা আমবাসার মধ্যে, সেটাও চিহ্নিত হয়েছে, সেখানেও মেডিকেল কলেজ হবে। আরেকটা ডেন্টাল কলেজের, যেটা আমার বহুদিনের আমাদের সরকারের এবং আমার ব্যক্তিগতভাবে আমার ড্রিম প্রজেক্ট, সেটাও প্রায় কমপ্লিটের পথে, সেটাও আগামী দিনে শুরু হবে। শুধু তাই নয়, আমরা বিভিন্ন জায়গায়, এখানে রতনবাবু বলেছেন, বিভিন্ন জায়গায় আমরা যে বিভিন্ন যে জেনারেল কলেজগুলো আছে সেগুলো উন্নতির পথে। আগে এখানে প্রিন্সিপালের ঘাটতি ছিল, সেইগুলো হচ্ছে। তো সব দিকে এখন উন্নতির পথে আমরা আছি। আমাদের ত্রিপুরার যে আগরতলার নাম আমরা সবাই জানি যে এই আগর গাছের থেকে হয়েছে। আগরের তার যে
গুড এবং তার থেকে যে রস মিশ্রিত হয় সেটা খুবই মানে প্রেসিয়াস ম্যাটার, এবং সেই নিয়েও আমরা কাজ করছি। হাজার হাজার করোড় আমাদের আগামী দিনে আমাদের ইকোনমিক্যাল ডেভেলপমেন্ট হবে। আমরা যারা আর্থসামাজিক উন্নয়ন, যাতে সমস্ত জাতি জনজাতি যারাই হোক তাদের উন্নতির জন্য আমরা কাজ করেছি। बहुत ही महत्वपूर्ण है आज हमारा बीच में देश के माननीय उपराष्ट्रपति जी का आगमन माँ त्रिपुरेश्वरी की इस पावन धरा पर हुआ है, जो हम सभी को बहुत ही आनंदित महसूस कर रहा है। मैं हृदय से उनका बारंबार स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज़ादी का अमृत महोत्सव काल में उनका स्वागत कर मैं स्वयं को अनुप्रेरित महसूस कर रहे हैं। सम्मानीय उपराष्ट्रपति जी, माँ त्रिपुरेश्वरी के इस पावन धरा पर देवी भक्ति भी है और देश भक्ति भी है। माँ त्रिपुरेश्वरी की देवी भक्ति एवं नारी शक्ति के साथ साथ इस देशभक्ति की अनुपम भावना एक भारत को श्रेष्ठ भारत बनाने एवं विकास करने के लिए सतत प्रयासरत है। शिक्षा के क्षेत्र में महात्मा गांधी जी के द्वारा दी गई परिभाषा को सार्थक बनाने हेतु राज्य सतत प्रयत्नशील है। संसार में जितने प्रकार प्राप्तियां हैं, शिक्षा सबसे बढ़कर है। योग्य शिक्षा पर ही राज्य आधारित है। स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा है कि जीवन का रहस्य भोग में नहीं परंतु अनुभव का द्वारा शिक्षा प्राप्ति में है। त्रिपुरा में स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान एवं विकास की एक झलक मैं विदिन शॉर्ट टाइम पेश करता हूँ। त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी सरकार 2018 में गठन के बाद राष्ट्रीय स्तर के पाठ्यक्रम के समान बनाने के लिए स्कूली शिक्षा में सुधार किया है। वर्तमान सरकार ने 2019-20 में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम अपनाया है। एनसीईआरटी के सहयोग से 30,000 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है। हम बेहद खुशी है कि शिक्षा क्षेत्र में त्रिपुरा मॉडल को अनुसरण करने के लिए एनसीईआरटी ने केंद्रीय सरकार को सुझाव दिया है। विद्या ज्योति मिशन का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जनवरी 2022 में किया था। इसके तहत मौजूदा 100 स्कूलों में स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज दे रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का अंतर्गत वोकेशनल एजुकेशन का शुरुआत करने के लिए राज्य संकल्पबद्ध है। बोर्ड परीक्षा में सफल छात्र छात्रों को एक साल नुकसान बचाने के लिए एक मौका प्रदान करके बचत कार्यक्रम शुभारंभ किया गया है। बहुत जल्द 812 स्कूलों में स्मार्ट क्लास शुरू होने जा रहा है। जल्दी ही 340 स्कूलों में डिजिटल लाइब्रेरी शुरू की जाएगी। महामारी के दौरान स्कूल शिक्षा विभाग ने एक समर्पित एजुकेशनल चैनल वंदे त्रिपुरा शुरू किया है।